antes de que vean esta entrevista con Elon Musk, bueno, solamente un aviso. Al final, pues haré un análisis de todo lo que dijo, así que bueno, véanla con atención y luego la desmenuzamos juntos para que ustedes también vayan dejando ahí sus comentarios y sus opiniones. Vamos allá. So we're going to go banking. yes, We are. Couple minutes left here. Russia. There's a huge push from the yeah. People like sometimes like to end this war. Say like, Yeah. You know, I'm a bought asset of Putin. Yeah. I'm like, he can't afford me. Yeah. I think you're worth more than Russia. Think about it. I like that. So, you're trying to end a war. Ending a war always means you have to compromise, you have to negotiate with an enemy or an adversary. That's just what it is. And right now, they are lambasting the president for trying a different method to a war that they haven't been able to end for 3.5 years or 3 years. Yeah. They're saying Trump's blaming Zelensky for the invasion. How do you process all of the negativity toward him for trying to end this war? Well, first of all, I think we should have empathy for the people dying at the front lines. That's the most important thing. And people have been dying, you know, it's like, how many more years is this supposed to go on? Yeah. And imagine if that was your son, your father, you know, Yeah. What are they dying for? Yeah. What exactly are they dying for? That line the line of engagement has barely moved for 2 years. Yeah. There's a whole bunch of people dead in trenches for what? And I'll tell you what for what. It's like for the biggest graft machine that I've ever seen in my life. That's for what. It's unreal. Like the amount of money that is being taken in graft and bribery is disgusting. And so what's actually happening is that those you know people, those poor guys are getting sent into a meat grinder for money. That's what's actually going on. Yeah. And it needs to stop. And it seems, Trump is so pragmatic on this. He's just looking at it and he's saying it's Ukraine, it's not our country, it's not a NATO ally. I just want to see people not dying. I want to see on both sides. Think about how so many young men have died in Ukraine that the army is starting to age out. The military is aging out. You got 40 and 50-year-old guys fighting in a war because there's nobody left that's not killed or maimed in their 20s. Yeah. That's the reality of it. Think about how many people that is. If you're a humanitarian at all, you just got to end the war. No matter what. Just get it over with. Yes, people, they need to stop dying. Yep. And the grift machine's got to stop, you know, so, and I think people, a lot of people out there don't realize, like, the president has a lot of empathy. He really cares, you know, he's a good man. So. I got one more for you. I've been fascinated by you for a very long time. Thanks. I've never seen anybody that can, do so many things at the same time. You've got the rockets, you got the cars. I've always wanted to ask you, what is it like inside your mind? Is it just 1,000 miles an hour? Are you? Yeah. Is it just not? Does it ever stop? Do you sleep? How much do you sleep? Paint us a picture of inside of the mind of a genius. How do you do all this? Can you answer that question? It's not an easy question. Yeah. My mind is a storm. Yeah. So, it's a storm. But let me maybe tell you something. Like, you didn't ask the question, but I think it's worth kind of nonetheless maybe just elaborating on something, which is, I grew up in South Africa, but my morality was informed by America. I read comic books, played Dungeons and Dragons, and I watched American TV shows, and it seemed like America cared about being the good guys, about doing the right thing, and that's actually pretty unusual, by the way. Yeah. It's like in the world, it's very unusual. It's not like actually. Most countries don't do that. No, they don't. No. And so I was like, you want to be this good. You want to be on the side of good. You want to care about what's right, So that's.
Yeah. what I believe in. You know, so. I gave you a tough one at the end. Yeah. So, yeah. That's great. That's great. Elon Musk. All right, thank you. Thank you so much. Bueno, ¿y qué opinan ustedes? ¿Qué tal la entrevista a Elon? Acaban de ver una entrevista, con Elon Musk, el hombre del momento, y como siempre, pues nunca deja indiferente a nadie. Vamos a desmenuzar sus palabras, separar la sustancia del humo y ver qué es lo que realmente está diciendo aquí. Bueno, porque si algo sabemos de Elon es que puede ser brillante, nadie lo niega, pero también puede lanzar unas perlas que dejan a cualquiera rascándose la cabeza. Vamos allá. Bueno, lo primero que hay que destacar es cómo Musk aborda la guerra en Ucrania. Bueno, según él, los soldados ucranianos están siendo enviados a una picadora de carne simplemente para alimentar la corrupción. Él habla de que el frente de batalla apenas ha cambiado y que en esencia, todo esto es un negocio más que una guerra. Ahora, ¿tiene razón? Sí y no. Es cierto que toda guerra pues tiene su corrupción. Eso no es ninguna novedad para nadie, que hay intereses económicos detrás. Pero lo curioso aquí es el énfasis de Elon Musk, porque él no habla del hecho de que Ucrania fue invadida. No menciona la responsabilidad de Rusia, sino que centra toda su crítica en Zelensky y en cómo el dinero estadounidense se está perdiendo. Suena un poquito, ¿cómo decirlo?, conveniente. Bueno, y más cuando sabemos que Elon Musk ha sido acusado de favorecer a Rusia en más de una ocasión. Recordemos que SpaceX limitó el uso de Starlink en Ucrania, algo que benefició directamente a Rusia en la guerra. ¿Casualidad? ¿O Musk está jugando a ser una especie de canciller no oficial de la política mundial? Bueno, también se nota el patrón. El entrevistador empuja la narrativa de que Trump es el único que quiere acabar la guerra porque, Ucrania no es nuestro problema. Y entonces Elon Musk no lo contradice. De hecho, lo refuerza con el discurso de que los soldados están muriendo en vano y que la guerra debe acabar sí o sí, sin importar los términos. El problema con esta visión, amigos, es que ignora algo básico. Las guerras no terminan solamente porque alguien dice basta. Hay un agresor y hay un invadido. Y si Ucrania se rinde, eso no es paz, es rendición. Pero lo que Elon Musk y ciertos sectores, quieren vender es la idea de que apoyar a Ucrania es simplemente una mala inversión de dinero. Y claro, para la gente que ve el conflicto como un Excel con pérdidas y ganancias, esto suena bien. Pero para quienes entienden que hay algo más en juego, esta visión es demasiado simplista. Hay una parte de la entrevista donde se vuelve curioso porque Musk nos dice que su moralidad viene de los cómics y las series de televisión americanas, que Estados Unidos es un país único porque quiere ser el bueno de la película. Lo interesante es por qué dice esto. Este tipo de narrativa, encaja perfectamente con la visión maga de Estados Unidos como el faro del bien en el mundo. Una visión idealista que suena muy bonito, pero que en la realidad es mucho más compleja. Elon Musk se está posicionando poco a poco dentro de esta narrativa de los buenos contra los malos. Y aunque intenta parecer neutral, sus palabras y sus acciones, así como su relación con Donald Trump y su postura sobre Ucrania, pues dicen otra cosa. Y aquí viene una gran pregunta. ¿Será que es que Elon Musk es un genio que ve más allá de lo que los demás no pueden ver? ¿O simplemente es un gran vendedor de su propia imagen, que sabe exactamente qué decir, pues para seguir siendo el centro de atención? ¿Qué opinan ustedes de esta entrevista? Déjenmelo ahí en los comentarios. Y ya saben, si les gustó el breve análisis, dejen like, suscríbanse, comentan y compartan. Nos vemos en el próximo episodio de La Jugada Política. Un abrazo fuerte para todos.